Thank you very much. We move on the second working group report, preventive activities. Fritz or the rapporteur, I don't know who is, doesn't matter. Okay. Okay, we had the three main items to discuss. It was the burnout, vaccinations, and shortage of medicine. And especially the burnout was a child of mine a little bit, because I was very involved in it. Ich spreche von jetzt an aber in Deutsch, damit unser Interpreter auch wieder gefordert ist. Mir war es ein Anliegen, dass man nicht immer negativ von Burnout spricht, als Krankheit praktisch und eine Charakterschwäche eines Arztes, sondern es liegt sehr viel eben an der moralischen und ethischen, finanziellen Umgebung, in der Gesundheitsangestellte arbeiten. Also nicht nur wir Ärzte, sondern auch die Schwestern, Krankenschwestern oder andere Pflegeberufe. Es wurde mal ein Video verschickt von Wesna, wo es um die Moral Injury ging. Mich dünkt, das ist ein guter Input, das eben mal von einer anderen Seite zu sehen. Schlussendlich der Schluss, den ich daraus gezogen habe und den wir dann auch mehr besprochen haben, wäre die Triple Health Manifesto. Und ich wäre eigentlich froh, wenn man das vielleicht einblenden könnte. Der Hauptsatz ist eigentlich healthier working place makes healthier health professionals, makes healthier patients. Und man müsste es vielleicht mal zeigen, es geht darum, ob ihr auch mit diesem Schreiben einverstanden werdet. Der zweite Teil ist das revidierte Burnout-Paper, das wir mal 2009 geschrieben haben und Mary McCarthy nun ergänzt hat, sodass es auf dem neuen Stand ist, aber nicht wirklich ein neues Papier. Diese zwei Papiere sollten wir anschauen, also das Burnout-Paper als Revision absegnen und das andere Paper anschauen und besprechen, was wir damit machen wollen. Okay, any comments? I would be glad if you could project the paper. That's what it is. It's another PDF, it's not on this one. You sent 3 PDF. Also eine Forderung daraus war passende IT-Lösungen. Wir haben schon festgestellt, das war jetzt auch nicht ganz einfach.
Also das wäre jetzt eben dieses Triple Health Manifesto, was man vielleicht mal anschauen sollte. Kann man das ein bisschen vergrößern? Es sind im Prinzip die Punkte, die Mary eigentlich in ihrer Untersuchung herausgestellt hat und die wir in den verschiedenen Diskussionen auch immer wieder erwähnt haben. Und es geht darum, dass dieses Papier eben vielleicht zusammen auch mit anderen Gesundheitsberufen an entsprechende Stellen geschickt werden kann. Also zum Beispiel auch an Spitaldirektionen, Gesundheitsdirektionen. Okay, das wären die Ziele eigentlich, die hier alle drin sind. Also es geht darum, mehr die altruistische, patientenbezogene Ebene hinzuweisen, dass ein klares Konzept der Arbeitsbedingungen wichtig ist, dass die Arbeitslast vor allem mit unsinnigen oder rein administrativen Sachen verringert wird, bessere IT-Lösungen, genügend Zeit für Patientenkontakt, also nicht ein 3-Minuten-Takt, sondern eben, dass man auch mal eine halbe Stunde mit einem Patienten verbringen kann. Genügend Zeit für Erholung. Dann die räumlichen Lösungen sollten geeignet sein, von der Einrichtung her, vom Platz, von der Erreichbarkeit. Dann ganz wichtig, was ja auch in einer Arbeitsgruppe diesmal wieder besprochen wurde, Value, also unsere Arbeit zu würdigen. Und auch eben unsere Herangehensweise, die nicht in erster Linie finanzielles Management beinhaltet, sondern eben eigentlich das Beste für den Patient machen will. Dass für Unterstützung der offiziellen Organe gesorgt wird und dass wir unseren eigenen Arbeitstag gestalten können, dass ein angemessener Lohn resultiert und dass man auch in der Allgemeinheit eigentlich unterstützt wird. Jetzt kommt noch ein bisschen etwas. Eine gute Ausbildung ist auch wichtig und was eben wichtig ist, das hat man in allen Studien, dass man die Widerstandsfähigkeit und sagen wir, die Batterieaufladen Möglichkeiten diskutiert während der Ausbildung. Bevor ich weiterfahre, möchte ich eigentlich die Diskussion eröffnen zu diesem Papier. Das andere können wir dann nachher nochmal besprechen. You want this paper to be included in your report or to have a statement regarding this? It should be included in the ich spreche Deutsch, es sollte inbegriffen sein in der Preventive Arbeitsgruppe, aber es geht darum, eigentlich das vors Board zu bringen und vor die Generalversammlung, ob wir damit etwas als sagen wir mal, das Manifest irgendwo anbringen wollen auch, also sei es jetzt eben auf europäischer, nationaler oder lokaler Ebene oder ob wir das einfach für uns als Gedankenstütze verwenden wollen.
shall we put on the vote of the General Assembly as, I don't know if the proper name, it's Manifesto of General Assembly of UMO, perhaps statement, no? Which is the right wording for this? Or it's okay, policy paper, perhaps to change from manifesto because it's like a revolutionary connotation. But that was meant like that. Okay. A statement, a policy paper of UMO. And policy statement, sorry. And you want to discuss now the wording, or we approve as well, as it is, sorry? I think approve of the content and what we want to do with it, we have to discuss. Somebody wants to alter the text or to add something, it's okay. I understand from the point of view of working group, but from the other delegates. Yes, Joseph. If this policy paper came out of the discussion of burnout, I think it should come in from this working group with a reference to this title or a reference at least of the working group. I wouldn't put the word burnout as an introduction, but a concept of avoidance of burnout. So it would be more, the title of the subject would be Challenges in Remaining in Practice or something like that. It's nowhere burnout written here. It's there only in the introduction that there are studies of burnout. Liam. Mr. President, there appear to be a number of recurring themes that are coming through in this plenary session, and there appears to be the beginning of a significant alignment within our objectives. And this is one of many of them, and I think the board and the presidency have a bit of work to do to try and bring all these themes together, align them, and then present them to perhaps the next plenary session. Thank you, Liam. This means that we must have at least a few weeks to align all these themes, all these topics, and to bring. I think we shall wait until the next General Assembly, or to put it on the list of discussion, a Google group. For you, it's informal, of course. It's not approval, but for agreement, and officially to vote in October, if it's not too late. If it is not too late, it's okay for you. Yeah. Okay. Thank you. Dann wäre ich froh, wenn du noch das Burnout-Paper noch präsentieren könntest, wenn das andere PDF. Im Prinzip sind hier nur kleine Änderungen gemacht worden und Studien ihren Datums angehängt. Das hat Mary McCarthy gemacht und wir haben da nichts daran geändert, weil wir es so gut fanden. Jetzt geht es darum, das abzusägen, damit man das wieder auf die Website stellen kann mit dem Erneuerungsdatum. I don't wish to preempt the good work that was done there, but if we are leaders in the health services, the doctors are the leaders in the health services, and we are suffering from a significant amount of unnecessary or undue stress, which are causing problems, then there has to be a significant trickle down through the other workers that we purport to lead. I think we've more,
our role should be to more than just address the problem of our leadership, but also to somehow look at the effect that what we do as leaders is having on the other components of the health service. And I know there's significant work being done on this right throughout the other health service workers. It should be mentioned, I think. We do have a certain responsibility and an obligation to ensure as leaders that we have to ensure and create a safer and more productive working environment for those people who work for and with us. Thank you, Mr. President. Dankeschön für den Beitrag. Das ist genau das, was wir mit dem Triple Health Papier wollen. Dankeschön. Yes, Richard. Which doesn't mean that the responsibility is now being put to the ones that are suffering, because we also have to look after ourselves first in order to be able to look after others. So I think there should be in this, that the healthy environment for the doctor will enable the doctor to create a healthy environment for the other personnel, and not the other way around. That means governments and municipalities and insurance companies. I agree. I think that doctors need safe working conditions. They need to have a limit to the hours they work. They may need a limit to the list size and possibly consultations. But hours worked is one thing that we could look at. I think it's like the airline instructions. You need to fix your own oxygen mask before you help other people with their oxygen masks. So we need to make sure that we're working safely before we can ask others to work safely. Mm-hmm. Other opinions? Okay. So I continue. The next item was vaccination. To have Ginterwell with us. He's a specialist about vaccination. He was with many other organizations, and he has been at the meeting here in Cluj before. So he declared that he could do a good paper in view of the GP to be discussed during the time to the next General Assembly, and then perhaps we can present it then and vote about that. Okay, something to add to this? No? Okay. Den third item, ich spreche wieder Deutsch, der dritte Teil ist die Verringerung des Angebots an Medikamenten, dass plötzlich Medikamente verschwinden vom Markt oder über lange Zeit nicht produziert werden können. Und das ist etwas, was wir jetzt in der Praxis immer mehr zu spüren bekommen. Ich habe auch eine Liste gezeigt, dass das nicht nur in einem Land in Europa ist, vielleicht in einem kleinen wie der Schweiz, wo man sagen kann, der Markt ist zu klein, deswegen bekommt es keine Medikamente. Aber es ist ja auch in großen Märkten, eben Deutschland, Frankreich, England der Fall. Mit dem Brexit dürfte es sich sogar noch verschlechtern, weil es in beide Richtungen dann auch Schwierigkeiten wegen der Zollbedingungen gibt. Und deswegen fanden wir eigentlich, alles ist an der Zeit, dass wir da auch ein der UEMO produzieren, die unsere Sicht aufzeigt. Hier hatten wir auch wiederum das Glück, Thiago zu haben, der bereits schon einmal zu diesem Thema einen Beitrag geschrieben hat. Und er würde das nun ergänzen mit unseren diskutierten anderen Anteilen noch, die man aus unserer Sicht einbringen kann. Und das ebenfalls die Zeit bis zur nächsten General Assembly bereitstellen, sodass wir dann darüber abstimmen können.
Ansonsten gab es wie immer Schokolade aus der Schweiz. Das war bis jetzt noch kein Engpass zu sehen in dieser Richtung und ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich verdanke noch ganz herzlich das Protokoll Mike Holmes. Ich war sehr froh und er hat das in einer super Zeit wirklich sehr ausführlich präsentiert. Ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen. Danke. Thank you, Fritz. There are at least here we need to disseminate those two papers regarding the manifesto and the burnout, revised burnout, to all of delegates. And after that, we can vote. We cannot vote now for reviewing the statement regarding burnout, no? To be circulated for comment. To be circulated before any vote in plenum. And we'll do this and Between the two meetings, and then we vote next. to revote in October. Yeah. In October. It's too late for what you planned initially. Lots of time. I think for the revised burnout paper, there's no time needed. And for the other thing, I think it's good we think about it, but it would be nice to adopt it already in our thinking. If the General Assembly agreed to vote in these circumstances, in these conditions, You need significant editing. of course, with Tiago said it's perfectly true, we need to add and to revise a little bit the wording to be official, to be capable to send it to the person of interest, to the stakeholders. Let's use ourselves this nomination. But for the burnout, directly we can vote. If you agree in this circumstance. It's okay? We can vote? Who is in favor for adoption of the revised statement regarding the burnout? Please raise the flags. Okay. Who is against? Abstentions? Unanimity. Perfect. Okay, thank you for this vote.